Good morning, students. Welcome back to physics revision class. So today we start with the part D, that is for 5 marks. So derivation is too important, right? So derivations are proper. So diagrams too important. So right. So derivations are first. So ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿರೈವೇಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ explanation for the diagram. So proper explanation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು t ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ p ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, right? So next and the last one is the mathematical steps or simplification. So ಈ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ u ಅಂದ್ರೆ ಏನು, v ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ questions without that is derivations without proper diagrams will not carry any marks. Without using relevant formula problem solve ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸ್ E ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ E is the electric field. So at a point, so ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, r ಇದ್ರೆ r ತಗೊಂತೀವಿ, x ಇದ್ರೆ x ತಗೊಂತೀವಿ, d ಇದ್ರೆ d ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕೈಲಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ one side mention ಮಾಡಿ, right? Next mathematical steps, right? So these two important. So these two ಎಲ್ಲ derivations follow ಮಾಡಿ, right? So move on to the first question, state Gauss law. So almost ಇದು ನಾನು third time repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, right? So careful ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? So state Gauss law, obtain the expression for the electric field due to the first one is long thin charged straight wire. So Gauss law is the total electric flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the net charges enclosed in that surface. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಅದು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by epsilon naught times the total charges enclosed in that surface, right? So ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ, ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಪೈ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ವೇರ್ ಪೈ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ pi we taken that in the wave optics. So wave optics ಅಲ್ಲಿ pi word ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, that is the phase angle, that is the phase difference ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು where pi is the flux. So flux is denoted by pi, right? So this flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charges enclosed in the surface. So this is the mathematical relation for the Gauss law, right? So statement ಕೇಳಿದರೆ, so statement ಎರಡು ಸಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, right?
So statement is the net electric flux or the total electric flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charges enclosed in the surface. So our surface na Gaussian surface anta kariti, right? So the applications of Gauss law. So application of Gauss law dalli first one enide a long thin charged wire, right? A long thin charged wire, right? So that means, so question alle kotirodrinda we considered, so question alle enirutte adunna clean agi explain ಮಾಡಿ. So consider one thin long infinite charged wire. So charged wire irodrinda iದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ either you can draw plus or you can draw minus. So almost ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು plus ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, that is charge q. So ಇದು linear ಆಗಿ distribute ಆಗಿದೆ length ಮೇಲೆ, so hence the linear charge distribution is denoted by lambda. So where lambda aduna wavelength antanu kariತೀವಿ. So and also that is in this chapter aduna ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ. So but exam ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, whole 14 chapters ಇಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ. So ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ lambda ಅಂದ್ರೆ wavelength ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ linear charge distribution ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ. So that's why you need to mention. So where lambda is the linear charge distribution, that is charge per unit length, right? So linear charge distribution delta is equals to q divided by L, right? So aim find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So to express the electric field, so we need to find the electric field at any point P that is at a distance r from the wire, right? So ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ thin long charged wire. So it has a linear charge distribution lambda and that is equals to q by L, right? So next what we are going to find, we are going to find the electric field at any point P. So consider one point P that is at a distance r from the wire. So ಈ wire ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? r ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, right? So this is due to positive charge ಇರೋದ್ರಿಂದ electric fields are away from the plus charge. So plus charge ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ electric field lines represent ಆಗ್ತಿದೆ. So at the point P the electric field is in this direction, right? Next, so this is, we are going to find the electric field by applying the Gauss law. So Gauss law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? First we need to consider one surface. So ಅದು surface ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, either spherical ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ cylindrical ಇರಬಹುದು. So ಇಲ್ಲಿ thin wire ಇರೋದ್ರಿಂದ we are going to consider one cylindrical Gaussian surface, right? So length L. So in such a way that, so ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the point P should be lies on the Gaussian surface. So a Gaussian surface ಮೇಲೆ so equal proportion ಆಗಿರಬೇಕು, right? So ಎರಡು ಕಡೆಗೂ radius ಏನಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. So this is the Gaussian surface, right? So Gaussian surface is in the cylindrical surface. Now consider ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? Cylindrical shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So cylindrical shape ಅಲ್ಲಿ radius r ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ length L ಇದೆ. So that is charge per unit length lambda, right? So small l ಇರೋದ್ರಿಂದ small l, right? So ಇದಿಷ್ಟು diagram ಜೊತೆಗೆ explanation. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು terms ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, right? So next, from the definition of the electric flux, right? So from definition of electric flux. So from the definition of the electric flux, so flux through any area, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here we consider this point. So at this point we consider one small area element. So that area element is ds, right? So then from the definition of the electric flux, pi that is equals to E ds. So that is E ds cos theta ಇದೆ. So theta, E ಮತ್ತೆ ds ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ theta 0 degree. So cos 0 is 1. So directly you get pi is equals to E ds,
Here we can remove the vector form. So pi is equals to EDS cos theta. So cos 0 is 1. So hence pi is equals to EDS. So call this one as the first relation, right? Or so ds is the small area element, right? So it is small area. First we need to find the total area of the cylindrical surface. So area of the cylinder pi, that is equals to E into 2 pi r L, right? So this is the curved surface area of the cylinder, right? So we call this one as the first relation. So now ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ area element consider ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, so if we take this as the area element, so area element ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, it is a vector, so ds e direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, electric field e direction. So here the angle between is 90 degrees, so cos 90 is 0, so the flux through above the top surface of the cylinder and from the bottom surface of the cylinder flux ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. Only the curved surface ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ electric flux ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is pi is equals to E into 2 pi RL, right? So this is summation of ds, so that means total area, right? So total area is 2 pi RL, right? So this we take d pi, right? So total pi, total flux, right? So next we are going to find the electric field from the Gauss law, right? So from Gauss law, flux pi is equals to 1 by epsilon naught times the charges enclosed in the surface, right? So when q is the charges which is enclosed in this surface, so q na yav ತರ relate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, q is equals to lambda into L, right? So pi is equals to 1 by epsilon naught lambda into L. Call this one as the second equation, right? So from the first equation and second equation, LHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ, so hence the RHS becomes equal, right? So from equation 1 and 2, right? So 2 pi r L into E, that is equals to 1 by epsilon naught lambda into L. So first equation ಮತ್ತೆ second equation RHS ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So L in the LHS, L in the RHS get cancel. So ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, electric field E. So remaining terms na shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by 2 pi epsilon naught lambda divided by R. So this is the electric field at a point P at a distance r from the thin charged wire, that is by using the Gauss law. So simple ಇದೆ, only ಈ ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು from the definition of the electric flux and another one is the relation from the Gauss law, right? So ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, so ಎರಡು LHS ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ RHS ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we need to find the electric field. So ನಮಗೆ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, electric field ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we get the electric field E, that is equals to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by R. So ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್, so ಇಲ್ಲಿ n cap ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. So n cap is the unit vector, right? So that gives the direction along ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, right? So this is for the thin plane, thin charged wire, right? So in that same we have one more, that is uniform charged infinite plane sheet, right? So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ one thin plane sheet, that means here we considered area, right? So ಇಲ್ಲಿ only we consider the length, so linear charge distribution. So ಇಲ್ಲಿ surface charge distribution. So here also we take the charges distributed on the thin infinite plane sheet, right? So sigma is equals to q divided by E, right? So q is the charge which is distributed on this area of the plate. So ಈ plate area ಮೇಲೆ ಏನು distribute ಆಗಿದೆ, linear ಆಗಿ charge distribute ಆಗಿದೆ. So that is given by sigma. Sigma is the surface charge distribution, right? So here also we are going to find the electric field by using the Gauss theorem. Hence we consider one imaginary surface
So adu Gaussian surface. So here we consider one cylindrical Gaussian surface. So this area is A. So positive charge is away from the electric field P direction. So here also A and electric field E. Right. So in this kuda diagram. So consider one thin plane sheet. So surface charge distribution charges equal ಆಗಿ distribute ಆಗಿದೆ. So ಅದನ್ನ surface charge distribution sigma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಅದನ್ನ define ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು charge per unit area, right? So next consider one Gaussian surface that is in the cylindrical form, right? So area element A ಮತ್ತೆ electric field both are parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here also if we take the area element, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು area element consider ಮಾಡಿದ್ರೆ so electric field is in the horizontal, so electric field horizontal ಇರುತ್ತೆ. Again here we getting the 90 degree between the area element and the electric field, so hence the flux through the curved surface ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ curved surface ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting the cylinder in the horizontal. So horizontal cylinder ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ at the ends ಅಲ್ಲಿ we are getting the flux. Why? Because E and A both are parallel, so theta is 0 degree, so hence we getting the electric flux, right? So from definition of electric flux, so that is from the definition of the electric flux, pi is equals to EA cos theta, so 0 degree irutte, so hence directly we can write pi is equals to EA. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, so total flux ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ pi is equals to 2EA, right? So we can directly write this one as the relation 1, right? So next, from Gauss law, pi is equals to 1 by epsilon naught into Q. So Q is the charges which is enclosed on the surface. So from this surface charge density, Q is equals to sigma into A, right? So pi is equals to 1 by epsilon naught into sigma into A. All this one as the second relation. So ಎರಡು relation ಅಲ್ಲಿ flux pi ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So hence from equation 1 and 2, so from equation 1 and 2, so LHS 2EA is equals to 1 by epsilon naught into sigma A. So LHS ಅಲ್ಲಿ A ಇದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ A ಇದೆ, get cancel. So electric field E is equals to 1 by 2 epsilon naught into sigma, or E is equals to sigma by 2 epsilon naught. Right. So ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಥಿನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ದು, ಸೊ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓನ್ಲಿ electric field using Gauss law ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, along with this statement ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ pi is equals to E into A ಅಥವಾ E into ds. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು A ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ds ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ds ತಗೋಬಹುದು, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡು ತರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? So next, second, derive the expression for the electric field due to electric dipole at a point along axial line, and the second one is equatorial. So idu tumba very important derivation. So tumba sara keliro question kuda ide irodu, right? So second one,
dipole at a point. So first one is axial line, right? So again question alle namge maximum ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಟಾನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two equal and opposite charges separated by a small distance, so that we call as the dipole, right? So two equal and opposite charges. So two equal and opposite charges means one we consider minus q, so another charge will be plus q, right? So ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. Two equal and opposite charges which are separated by a small distance, so that distance always be taken as 2a. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 2a ಇರುತ್ತೆ, right? So this is the axis of the dipole, axial line of the dipole. So ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? at any point on the axial line, so this is the point P. So here we are going to find the electric field along the axial line, right? So we consider one point P at a distance r from the center of the dipole. So O is the center of the dipole. So O in the P ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? R ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, right? So now the ಇದಿಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, right? So ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು. So ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್. So dipole having the dipole moment, so dipole moment is always from negative charge to positive charge. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ represent ಮಾಡಬೇಕು, where P represents the dipole moment, so which is always from negative to positive charge. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ dipole moment opposite side ಇರುತ್ತೆ. So ಇದು ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, dipole moment ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ, right? So consider a point on the axial line at a distance r from the center of the dipole, right? So next, electric field. So electric field at a point P due to plus q charge, right? Electric field at a point P due to plus q charge. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P that is due to plus q charge, so that we return E in the suffix plus q, right? So it is a vector, so E is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. So due to plus q charge is with the q divided by the distance between the point P and to that of the charge q. So E distance na mention ಮಾಡಬೇಕು. So total distance from the center ಇಂದ r ಇದೆ. So from the center ಇಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? a ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ r minus a ಬರುತ್ತೆ, right? So that distance we are going to mention, that is r minus a whole square, right? So calling this one as the first relation. So and it is in the direction, it represents p cap. So vector irodrinda alli p cap anta mention ಮಾಡಿ. Otherwise you need to again mention, so point A point B ತಗೋಬೇಕು, that is along OA along OB ಈ ತರ represent ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು just p cap ನ mention ಮಾಡಿದ್ರೆ it is in the direction with respect to the dipole moment. So when P is the dipole moment, so ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ E plus 2. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ E plus Q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at a point P due to minus Q charge. So this is the point P. So here
the electric field we are going to find, that is due to minus q charge. So hence we taken E minus q, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by, so the distance between minus q and the point P. So so up to here we having the distance r, so remaining is a. So that's why we taken r plus a whole square into p cap, or this one as the second relation. So due to minus q charge irodinda, so electric field ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so E minus q, right? So ನೀವು vectors na study ಮಾಡಿದಿರಾ, so two vectors to find the resultant of two vectors. So resultant of two vectors E plus q ಮತ್ತೆ E minus q, so both are anti-parallel, so theta 180 degree irutte, so cos 180 is minus 1. So the resultant of, or the resultant electric field E, so vectors E is only magnitude, E is equals to E plus q minus E minus q, right? So idu yav tara bantu andre, again the resultant of two vectors, right? So E is equals to under square root of E plus q whole square plus E minus q whole square plus 2E plus q E minus q cos theta. So idu resultant of two vectors, right? So observe ಮಾಡಿದ್ರೆ E plus q ಮತ್ತೆ E minus q anti parallel ಇದೆ, so that means theta ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, so cos 180 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So E is equals to E plus q whole square plus of E minus q whole square. So cos 180 minus 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 2 E plus q E minus q. So this we can write under square root of E plus q minus E minus q whole square. So square and square root get cancelled. So E plus q minus E minus q. So this gives what the resultant magnitude of the electric field. So aduna directly represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, right? So derivation ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು necessary ಇಲ್ಲ, but q ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, right? So from equation 1 and 2, E plus q ಗೊತ್ತಿದೆ, E minus q ಗೊತ್ತಿದೆ. So 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r minus a whole square minus 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r plus a whole square, right? So ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದು ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, q divided by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಇದೆ, so 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square, right? So simplification, E is equals to q by 4 pi epsilon naught. So LCM ತಗೊಂಡು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ r plus a whole square, r square plus a square plus 2ar minus r square minus a square plus 2ar divided by r square minus a square whole square, right? So ಇದನ್ನ LCM r minus a whole square into r plus a square ನ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು, r minus a into r minus a, r plus a into r plus a. So r plus a into r minus a, we get r square minus a square. So the 2 times ಬರೋದ್ರಿಂದ r square minus a square ಬರುತ್ತೆ. So plus r square minus r square plus a square minus a square. So remaining E is equals to q by 4 pi epsilon naught 4ar divided by r square minus a square whole square, right? So illige stop ಮಾಡಬಹುದು. So further one more step, so r is very greater than a, so E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 4a into q divided by r cube. So this is the final electric field, right? So ಇಲ್ಲಿ r to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ, r by r power 4, so 1 r cancel ಆಗುತ್ತೆ, so we get 4a cube divided by r cube, right? So this is the final expression for the electric field at a point P at a distance r from the center of the dipole, that is along the axial line. So confuse agbeedi, axial line andre along the line joining two dipole or two charges. So ಏನು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ axial line ಅಂತ. So ಮೊನ್ನೆ equatorial line ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು axial line derive ಮಾಡಿದೀರಾ, so don't confuse. So axial line means along horizontal, right? So next one is the
dipole at a point in an equatorial plane. So diagrams na obru proper agi bardila. So simple diagram ide. Adu ಏನೇನೋ different shape ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, right? So again this is so along the equatorial line, right? So consider dipole. So dipole use ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ consider one dipole, that is minus q and again plus q. So separated by a small distance 2a. So O is the center of the dipole, right? So if we draw the perpendicular line which is passing through the center of the dipole, that gives what the equatorial line. So aduna ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, equatorial line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು plane ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ equatorial plane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? So ನೀವು plane ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. So consider that one as the equatorial line ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So on that equatorial plane ಅಲ್ಲಿ, so somewhere here you can find the point P. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು O. So ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. That means here it becomes A, right? So the point P at a distance R from the center of the dipole. So center of the dipole ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, right? So again the line joining between minus Q to P and plus Q to P. Again same steps, right? So electric field at a point P due to minus Q charge, right? So E minus Q, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by distance. So distance between minus Q and P. So from the Pythagoras theorem, so ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ. So this distance we get square root of R square plus A square, right? So here 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square ಇದೆ. So square ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ square root get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So R square plus A square into P cap, cause one is the first relation. So in the dipole moment in this direction is the dipole moment, that is from minus Q to plus Q. So this electric field ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ act ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, right? So minus Q charge ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ plus Q charge ಇದೆ, so there will be attractive force, so that is in this direction, right? So that is E minus Q. ಆ triangle ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ minus Q charge, right? So next same electric field at a point P due to plus Q charge, that is due to this charge. So E plus Q, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by, again this distance is also under square root of R square plus A square. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ. So from the Pythagoras theorem again we get it R square plus A square, right? So into P cap, all this one as second relation, right? So ಇಲ್ಲಿ plus charge ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ plus charge ಇದೆ. So there will be a repulsive force. So ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so ಈ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that gives what E plus Q, right? So now the resultant electric field at a point P due to two electric fields. So ಎರಡು different direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, we need the resultant electric field. So by the parallelogram law of vector addition, right? So first year ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the diagonal gives what the resultant electric field, right? So resultant electric field ಬರುತ್ತೆ, that is E. So ನೀವು again square root of E square, E plus Q square plus E minus Q whole square plus 2E plus Q E minus Q into cos theta. So ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Or so ಇಲ್ಲಿ the angle which is formed is theta. So ಇಲ್ಲಿ angle theta ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ angle theta ಇದೆ, that is opposite angles.
right? So ಇಲ್ಲಿ angle theta ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so same angle ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ theta ಇರುತ್ತೆ. Now resolve the component e plus q along horizontal and e minus q along horizontal. So ಎರಡು components ಕೂಡ resolve ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So that is also you studied in the first year, right? So the resultant e, that is equals to minus e plus q cos theta minus e minus q cos theta. So why because minus? So dipole moment direction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So electric field opposite direction ಇದೆ. dipole moment ಗೆ electric field opposite ಇದೆ. So electric field left side ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, dipole moment right side ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So we are taken the dipole moment as reference. So hence electric field opposite direction ಇರೋದ್ರಿಂದ we taken minus. So resolve ಮಾಡಿದ್ರೆ along horizontal component ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. So ಎರಡು ಕೂಡ along horizontal resolve ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ, right? So from this e we can take e cos theta is common, so we get e plus q plus e minus q. So ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, substitute minus cos theta 1 by 4 by epsilon naught q divided by r square plus a square plus 1 divided by 4 by epsilon naught q divided by r square plus a square, right? So e is equals to minus cos theta. So from the trigonometry, cos theta is equals to adjacent side by hypotenuse. So adjacent side is a, hypotenuse is square root of r square plus a square. So a divided by r square plus a square whole power 1 by 2 into, so ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we get 2 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square, right? So e is equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught 2aq divided by r square plus a square whole power 3 by 2. So idu namage final expression along the equatorial line, right? So or one more step, if r is very greater than a, right? So that means this distance is very large compared to that of the a value. So hence we can neglect the a here. So we get e is equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught 2aq divided by r cube, right? So ಇದನ್ನ in terms of dipole moment ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so definition of the dipole moment 2aq ನ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು p ಬರಿಬಹುದು. So 1 by 4 pi epsilon naught p divided by r cube, right? So ಇಲ್ಲಿ a square neglect ಆಗುತ್ತೆ. So r square whole power 3 by 2. So 2 get cancelled. So we get r cube, right? So important derivation. So diagram is there. So proper diagram ಬರೀರಿ. So ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಾಗ ಏನೇನೋ diagram ಬರೆದಿದ್ರು. So ಹಿಂದಿನ diagram ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, right? So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ next mathematical steps, right? So move on to the next question. Derive electric potential due to a point charge and arrive the expression for the electric potential, right? So question number 3, right? So third, electric potential. So electric potential, it is the work done in bringing the unit positive charge from infinite to any point in the direction opposite to that of the electric field. So that we call as the potential. So aduna navu enanta karithivi electric potential anta karithivi, right? So aduna we are going to find the derivation, right? So consider one unit charge
Q at the origin O. So first one charge considered that is at O. So work done in bringing the unit charge from the infinite. So yado on the infinite place in the we are bringing one unit positive charge to the point P, right? So that is at a distance R from the charge Q, right? So work done is path independent. So now adana ellinda yav direction inda bekadru tagond barbodu. So here we are taken along horizontal inda considered ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So we are bringing the charge from unit positive charge from infinite to point P in the direction opposite to that of the electric field. So plus Q ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so electric field ಯಾವ direction ಇರುತ್ತೆ ಈ direction ಅಲ್ಲಿ electric field ಇದೆ. So ಈ direction electric field ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ force ಕೂಡ same direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಾರೆ. So opposite to that of the force we are bringing one unit positive charge. So without any acceleration. So without any acceleration is nothing but the applied force is zero. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮೇಲೆ force apply ಮಾಡದಲೇನೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. So from infinity ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದೀವಿ from infinity to the point P, right? So now consider one intermediate situation at a point A that is at a distance x from the charge. So x distance in the ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ Q is equals to 1 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ electrostatic force. So that is F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 divided by x square, right? So that is equals to F 1 by 4 pi epsilon naught Q by x square, right? Now, so we are bringing the charge towards the point P at a small distance dx. So that point is B. So E direction alli now charge na ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. So displacement is dx. So definition ಏನಿರುತ್ತೆ work done in bringing the charge. So work done in bringing the charge from point A to point B. That means for the displacement of the small displacement dx ಗೆ ಎಷ್ಟು work done ಆಗಿದೆ, right? So work done in bringing the charge from A to B. From A to B, right? So force E direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So charge ನ opposite ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. So small displacement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ small work done ಸಿಗುತ್ತೆ dW. That is equals to again from the definition work done is equals to force into displacement into cos theta. So this is the definition, right? So force ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ cos 180 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ dw is equals to -f dx. So this is the small work done. So we need to find the total work done which we are bringing the charge from infinite to the point P. So point P distance ಎಷ್ಟಿದೆ r ಇದೆ, right? So the total work done W that is equals to bringing the charge from infinite to R into dW, right? So dW gets leader that is from infinite to R minus F dx, right? So infinite to R minus, so F value 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by x square dx, right? So it is to constant irutte minus 1 by 4 pi epsilon naught only differentiation integration of x square. So we get minus 1 by x. So limit is from infinity to r. So minus into minus it becomes plus. So work done W is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught 1 by r minus 1 by infinity. So 1 by infinity is 0, right? So W is equals to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by r. So this work done is stored as potential. So V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by r. So it's to derivation, right? So remaining we will discuss in our next class.